All right. 시작하겠습니다. What a great day. An amazing day for crypto. 크립토의 역사적으로 완전 대박 날입니다. The SEC has clearly stated they will be getting involved in crypto. SEC가 확실하게 미국 증권거래위원회가 확실히 여기 말했습니다. 이제 이 암호화폐 크립토 이제 들어온다고 관리할 거라고. 그래서 너무 행복해요. 우리 구독자들도 너무 행복할 거. My subscribers are fucking as happy as can be. I am very happy. Let me go over this big thing that he said. It kind of people were talking about it today. 오늘 이제 사람들이 이 말씀 많이 했어요. So I'll tell you what I think, of course. 저희 개인 의견도 알려줄게요. I mean, the responses were very predictable. 이제 사람들이 이거 보고 이제 답이 되게 이제 뻔했는데 저희 개인 의견 물론 알려줄게요. I will tell you exactly what I think about this announcement. Amazing announcement. What a great day. 너무 좋은 날입니다. 너무 행복해요. So let's go back a little bit, right? If you had no idea why Gary Gensler why the SEC is suddenly getting into crypto, 이제 우리 구독자들 중에 갑자기 왜 크립토에 한 번도 이렇게 이제 이제 규제 같은 거 하나도 없었는데 왜 갑자기 이제 정부 사람들이 여기 이제 보고 있는지 궁금하면 며칠 뒤로 갈게요. So let's go back or 몇 개월 전에 갈게요. We'll go back a couple months. This is something that no one was talking about in Solana except me. Solana 중에 저만 이런 말씀하고 있었어요. I was the only one. I'm like always the first one in Solana to be foreseeing these kinds of events. Again, there's zero good analysts in Solana other than me. 진짜 아쉽지만 Solana 중에 좋은 똑똑한 분석자는 저밖에 없어요. I'm literally the only smart analyst in Solana. It's sad. That's why I've told Solana, you should hire me and pay me millions so I can take care of your shit. But they don't listen to me. But that's another story. 제가 이런 것 때문에 Solana 계속 이제 기회 줬는데 Solana가 제 말 안 듣고 뭐 그건 어쩔 수 없고. 아무튼 여기 보세요. Look here. I now more than ever see the need for regulation as quoted by Andre, right? 이제 Andre가 이제 Yearn Finance 여기 이제 창립자인데 얘가 이제 규제 무조건 필요하다고 말씀했어요. 생각해봐. 걔가 이제 DeFi에 몇 년 동안 얼마나 오랫동안 개발했는지 이제 이상한 짓 너무 많아서 얘가 이제 더 이상 못 참고 이제 규제 필요하다고 말씀했어요. Andre 말씀으로. Andre's been he's one of the DeFi OGs, and even he said the regulations they've got to have regulations because of all the bullshit in DeFi. DeFi 너무 사기가 커서 there's so much bullshit in DeFi. It's inevitable that regulation is coming. 무조건 이제 규제가 이제 온다고 말씀했어요. 그래서 물론 저도 이제 동의해서 I agreed with them 100%. Pretty sure any sane person who has invested in crypto sees the need for regulation. It's inevitable. 이제 크립토에 장기로 이제 투자한 사람들은 다 비슷하게 생각해요. 무조건 이제 규제 필요해요. So again, you know, I was the only one in Solana. I'm the only competent analyst in Solana, and that's a fact. 진짜 Solana 중에 제가 가장 잘 분석하고 제가 잘 이런 트렌드 미리 예상해요. 저밖에 없어. I'm literally the only competent analyst in Solana left. It's sad. 슬퍼요. 저밖에 없어서 분석 잘하는 사람들. 뭐 아무튼 그래서 저희 같은 경우는 물론 이런 거 예상하고 있었어요. 옛날부터. I was the only one, of course, who knew that these heavy-handed regulations were going to come in, right? The reasons were very obvious. You are a fucking moron if you did not predict this. 저처럼 옛날부터 이런 거 예상 못했으면 이제 똑똑한 사람 아니에요. 바보예요. 이런 거 옛날부터 예상 안 했으면, right? So what was going on, right? That really caused
right? The SEC to step in. Everyone knows. 이제 정확한 이유가 그럼 왜 이 증권거래위원회가 갑자기 들어왔어요? It's because of all the bullshit that's been happening, right, in crypto. 이제 이 크립토 산업에 이상한 짓 너무 많아서 우리 구독자들은 잘 알아요. So a lot of sketchy stuff happened, right? The people who were associated with Luna. 이제 루나랑 관련 있는 사람들이 다 이상한 짓 했어. 사기쳤어요. So they dissolved, right, the Korean parent company. 이제 한국 회사 이제 정리했고 이제 싱가포르로 이제 이동했고 이 폭락 바로 전에, right before this, right, and they were under investigation, right, for money laundering. 이제 돈 세탁이랑 탈세하고 다른 이상한 짓 이제 조사 중이어서 여기 오른쪽 보시면 그래서 물론 이제 이상한 짓 더 이상 한국에 하면 걸릴 거니까 이제 일부러 이제 싱가포르로 이제 간 거예요. They knew that they were doing a lot of sketchy shit over here in Korea, right? All the Luna people and the people who were closely associated with the Luna people. It wasn't just Terraform Labs. Terraform Labs뿐 아니었어요. 여러 명이 이상한 짓 했었어요. So I already covered, right, who were the people who were closest to Terraform Labs that were engaging in fraudulent financial behavior. 이제 금융사기 하는 사람들이 이제 Terraform Labs이랑 가장 가까운 사람들이 어떤 사람들이었는지 충분히 저희 채널에 커버했어요. I was covering this stuff way before everyone else. Way before everyone knew anything about this stuff, right? 다른 사람들이 이런 거 훨씬 전에 저만 이렇게 커버했었어요. Right? If you are a good analyst, you can see things before they happen. 이제 진짜 좋은 분석자이면 이런 이제 사건 터지기 전에 이제 예상할 수 있어요. 좋은 분석자면. If you are a competent analyst of the crypto space, you can see this shit happening months before everyone else. Look at the date. 여기 날짜 다시 보세요. 2월이었어요. 2월. 근데 이 사건이 이제 이 발표가 이제 8월에 나왔어요. I was talking about all the sketchy shit that happens in crypto way before everyone else. I knew this stuff was going to happen. No one listened to me. And then in August, now you have Gary Gensler coming out and the SEC saying they're going to start regulating shit. This was 100% predictable. I knew this shit 100%. 100% 예상하고 있었어요. 저희 같은 경우는. 크립토 산업에 너무 이상한 짓 너무 많아서. 그래서 물론 이제 Terraform Labs가 이상한 짓 이런 거 하고 뭐 이제 돈 이제 금융 뭐 사기 이상한 짓 하고 예, 가까운 사람들도 나쁜 짓도 많이 했으니까 물론 이제 정부 사람들이 이제 들어올 거예요. 이제 많이 관리할 거예요. 그럼 뭐 또 제가 최근에 이 루나 전염을 이제 말씀 전달했어요. 며칠 전에 마지막 방송에서. On the last live broadcast, I was talking about still more Luna fallout, right? Months later, after I was talking about this shit on my channel, right? 이 루나 전염 아직도 심각해요. So the hodlnaut people, we all know, they got in trouble, right? 이제 hodlnaut 사람들도 이제 걸렸어요. 최근에. So Fat Man just tweeted about this. Fat Man이 금방 말씀했어요. Today's affidavit from a Singapore police states that they found out about hold not anchor exposure, which caused them to issue a seizure order. 이제 Fat Man 여기 이제 말씀하는 건 이제 홀드낫이 사기 쳤는데 걸렸어요. 얘네들이 이 압수당했어요. 그래서 얘네들 돈 다 이제 경찰들이 압수했어요. So the police seized all their assets, right? Because they were engaging in fraudulent activity. 얘네들이 사기쳤어요. So literally everyone involved, right? Everyone involved with Luna and the people who were involved with promoting UST, they all were doing sketchy shit. Literally everyone involved. 이제 다 이제 이 루나랑 관련 있는 사람들, 가까운 사람들이 다 지금 걸리고 있어. They're all getting busted. They're all getting busted, right? It was like this shit was bound to happen 100%. You just knew, right, from the top, right, how sketchy everyone was when they were promoting Luna. 이제 루나 홍보해주면서 너무 사기 크게 쳐서 너무 이상한 짓
너무 심각해서 물론 이제 SEC가 이제 들어올 거예요. 물론 뭐 한국에서도 뭐 금융위원회 뭐 마찬가지로 이제 모든 이제 이 정부가 이제 들어올 거예요. All governments, right? Korea's FSC, all the governments in every country are now going to be coming down very hard, right, on crypto. And it's because of this. It's because of this bullshit. The shit that I was warning about in Solana, and no one listened to me. 이제 Solana 혼자서 제가 이제 이런 이제 경고했는데 아무도 제 말 안 들었어. No one fucking listened to me. So it's too bad. Now you're going to reap what you sow, right? 얘네들이 이제 무덤 이제 판 거 이제 물론 이렇게 보입니다. 이제. So the people, right? So the main reason then, right? 이제 그냥 간단히 이제 말씀하면 이제 이 크립토 산업에 이제 그 책임이 없어서 이제 일반인 투자자들이 피해 너무 크게 당해서 물론 얘네들이 이제 들어올 거, right? 100% there's zero accountability in this space, right? And the Luna fiasco was the single best example of how dishonest everyone in crypto is. People are extremely dishonest. They're just cannot be trusted in crypto, right? 크립토에 진짜 믿을 수 있는 사람이 없어. 너무 거짓말 크게 너무 많이 쳐요. 이 산업에. 그래서 이제 책임이 없으니까 이제 SEC가 이제 들어오는 거. Zero responsibility, zero accountability. Investors, right, become victims, and that forced, right, the SEC's hand. They had to get involved. 무조건 이제 이런 거 계속 이제 터지니까 사람들이 이제 당하니까 SEC가 들어오는 거, right? So like, let's go over the text of what the announcement was. The important parts. 이제 정확히 이 게리 겐슬러가 이제 이 기사 썼을 때 정확한 중요한 부분 이제 같이 볼게요. Right? 하이라이트 했어요. So 소비자들이 이제 보호 필요하다고. Consumers deserve protection. There is nothing like this in crypto. This is the biggest problem in crypto. 이제 이 크립토 이제 투자하면서 가장 큰 문제가 이거예요. 이제 소비자 이제 보호가 없어. This is why, right, I gave Solana a chance to hire me as an in-house ombudsman. I've been calling for Solana to hire me so I can take up this role in Solana and fix their dumb shit. They don't listen to me because they don't want to pay money, right? This is an added business expense for Solana, right? 이제 Solana 입장으로는 제가 이제 Solana 들어가서 이런 거 이제 관리하면 걔네들이 저한테 돈 줘야 되니까 걔네들이 이제 사업하는데 돈 더 많이 이제 나가면 싫어하니까 물론 저를 안 뽑죠. Of course, Solana is not going to fucking hire me, right? They don't want to pay extra money, right? To have to deal with this kind of shit, right? 그래서 여기 두 번째 부분으로 가면 our federal securities laws protect investors. 이제 SEC 같은 이제 기관들이 이제 보호해줘요 소비자들. 이제 투자자들 이제 큰 손들이 이상한 짓 못하게 이제 관리해서 이제 보호가 이제 생기는 거예요, right? So there's laws in place to protect investors, right, at the federal level, right, at the government, at the federal level, right? And these laws and institutions exist to protect us, right? They're good for us. 우리한테 좋아요. Right. So investors benefit from knowing what stands behind Bob's claims that he will provide a certain return. If an investment sounds too good to be true, it may be. 이제 이 크립토 회사들이 이제 연이자 같은 거 이제 홍보해 줄 때 정확히 이런 거 어떻게 이제 약속하는지 다 사기치면서 이런 거 이제 약속하니까 물론 이제 보호 필요해요. 투자자 보호 필요해요. 왜냐면 사기니까 거의 다 사기니까 이런 거 이제 홍보해 줄 때. The yields that people, promise in crypto, they're not transparent. 투명성이 없어요, right? And I pointed this out when I was looking at how, right, uh, the yields, right, for Anchor were promoted by the big venture funds, right? 이제 큰 벤처들이 이런 것 때문에 여기 부분 때문에 이제 큰 벤처 펀드들이 앵커를 어떻게 홍보했는지 이제 분명히 말씀했어요. 이거 완전 그냥 사기라고. So I was pointing out the way these funds
are promoting these kinds of bogus yields, right, through mechanisms like Anchor Protocol, right? 이제 Anchor Protocol 같은 걸로 이제 이런 거 이제 홍보해 주는데 이런 연이자 이제 지원하는데 물론 이런 거 완전히 사기예요. It's a complete fraud, right? And the funds were behind this kind of bullshit, right? They were the funds were directly responsible for Luna's collapse, right? By promoting these kinds of unsustainable yields. 이런 20%뭐 이런 연이자 절대 유지 못하는데 계속 이렇게 이제 수비하고 이제 지원하니까 물론 SEC가 무조건 들어올 거야. 여기 보세요. Just look here. 100%. Why do you think the fucking SEC is getting involved, right? It's because everyone in crypto was promoting this kind of bullshit, making these bullshit promises. It's straight up fraud. 이거 완전 사기예요, right? And let's go to the second page. 여기 두 번째 페이지로 갈게요. In that case, Bob would have to provide additional protections that made it harder to defraud investors. 이제 이런 크립토 산업에 이런 뭐 해시나 이런 큰 회사들이 뭐 홀드넛이나 셀시어스나 뭐 다 마찬가지로 이런 거 이제 보호 같은 거 투명성 그리고 정확한 뭐 그런 그 어 이제 규칙 같은 거 없으면 법칙 그런 거 없으면 물론 이제 사람들이 당할 거예요. 사기 당할 거예요. If there's no protections, right? Clear warnings and things like that about how this is going to be very risky as an investment. If there's no things like that to protect investors, if there's this kind of bullshit, then of course you're going to get fucking caught by the SEC. 이런 개소리 하면 어 이런 개소리하고 사람 일반인 투자자들이 이거 있고 이제 믿고 이제 '난 이런 이제 연이자 믿을 수 있다.' 그런 거 이제 그렇게 홍보하면 물론 이제 걸릴 거예요. 그건 이제 투자자들 보호하는 거 아니니까. 무조건 이제 투자자들이 당할 거죠. 이렇게 홍보해 주면, right? If you fucking are promoting these kinds of fucking fraudulent yields, right, in crypto, you are going to get fucking destroyed by entities like the SEC, as you should, right? It's going to be very funny to see how Hashed fucking tries to weasel their way out of this bullshit that they promoted to retail. 이제 일반인 투자자들이 Hash 같은 펀들이 이런 거 이제 검찰들한테 어떻게 설명하는지 그거 되게 궁금해요. 되게 재밌을 거야. 그런 거 보면, right? I wonder how Hash is gonna try to explain this shit away, right? When the SEC is straight up saying that this type of shit is not acceptable. 이제 SEC 말씀이 이런 거 절대 못하다고 하면서 근데 실제로 Hash 같은 펀드가 이렇게 이제 점프하고 뭐 다 마찬가지로 큰 펀드가 이렇게 이제 홍보해 줬으면 뭐 얘네들이 이제 뭐 책임져야죠. These funds have to take responsibility. They were the ones behind, right? These yields, right? 이제 마지막 부분으로 갈게요. He might call it interest yield, right? He might say it's a lending app. It's all the same shit. Supreme Court says that the economic realities of a product determine whether it's a security. 이제 증권인지 이제 궁금하면 이제 이런 물건 이제 어떻게 이제 경제적으로 어떻게 사용되는지 그게 이제 가장 중요하다고 말씀하는 거예요. 뭐 연이자다, 뭐 이자다, 뭐 수익이나 뭐 liquidity mining 뭐 그런 그런 이제 이자 농사 그런 거 다 마찬가지로 이제 어떻게 사용하는지 그런 목적 무슨 목적인지 그거 이제 보고 이제 증권 이제 결정하는 거예요. Right? These motherfuckers they are not fucking around. Right? 얘네들이 지금 장난치는 거 아니에요. 진짜 이제 심각하게 말씀하는 거예요. All right? These dudes are not fucking around. The SEC is not fucking around. They will come down hard if this is the way you are promoting your product. 이제 이렇게 홍보해 주면 뭐 이런 거 이런 식으로 이제 홍보해 주면 물론 SEC가 이제 관리할 거예요. Exactly like this. 딱 이거예요. Right? 딱 이거. Right? This is fucking hilarious, right? These guys were fucking insane, right? For promoting this shit this way. It's very fucking dishonest, misleading,
and it's just setting up retail to get destroyed. 이제 이렇게 홍보하면 진짜 완전 그냥 사기예요. 이제 일반인 투자자들이 망할 수가밖에 없어. 이렇게 홍보해 줬으니까, right? 이런 연이자, right? So let's go to the last page. 마지막 부분으로 할게요. 이제 BlockFi 사건 이제 얘기하는 거고 얘네들이 이제 투자 회사라고. So the BlockFi again was an investment company. There were a lot of crypto companies that were acting this way. Obviously, SEC has jurisdiction over any such company. 이제 이런 투자 회사처럼 이런 식으로 이제 나오면 물론 SEC가 이제 관리할 거예요. So 마지막 부분 중요한 부분을 볼게요. We'll go to the last important part here. The issue was what it was there with the issue was what it was there with the borrowed assets and what it didn't do as a firm, provide the required disclosures to investors. 이제 이 큰 회사들이 물론 뭐 홀드나이나 뭐 블록파이 마찬가지로 얘네들이 이제 충분히 고지를 안 해서 이제 공지 이제 걸린 거예요. 물론 이상한 짓도 많이 했고 뭐 신스키 같은 경우가 이상하게 이제 내기하고 돈 다 이제 날아갔고 근데 그거 이제 떠나서 이거를 안 챙겼어요. 고지를 안 했어. These none of these guys are transparent and they do not disclose to investors, right? Contrast this with the way I behave, right? As a Solana, right? YouTuber 이제 반대로 저희 행동 보세요. 저는 지갑 다 100% 이제 공개하고 거래도 물론 거기에 바로 확인할 수 있고 제가 언제 거래하는 이 공식적으로 추천하는 프로젝트 언제 이제 팠는지 팔았는지 다 이제 바로 얘기해 줬고 안내해 줬고 I have acted with 100% transparency the entire time I've been in the crypto game. Any project that I've endorsed, I've told my subscribers exactly when I sold it, right? Not only do I do everything on chain, I literally fucking tweeted when I sold. Right? 제가 물론 이제 on-chain 다 이제 on-chain 공식적으로 추천한 이제 프로젝트 다 on-chain으로 거래하는데 게다가 제가 이제 소울라이즈 팔았을 때 트윗까지도 했어요. 우리 구독자들 위해. 왜냐면 우리 구독자들이 피해 당하면 싫으니까. I don't want my subscribers to get hurt. So of course I even fucking told them when I sold Soul Rise, right? There's no fucking honesty. There's no accountable influencers in Solana other than me. I'm the only one who behaves this way. That's why people trust me. 이제 제가 이렇게 책임지고 이제 솔직하게 행동하니까 이제 Solana 사람들이 제 말 듣는 거야. 계속 이제 이렇게 방송하면 우리 구독자들이 계속 이제 보고 들어오고 저희 동영상 보고, right? That's the only reason why fucking people listen to me, right? I'm literally the only honest person in Solana, right? I'm the only person who tells things like it is, right? 제가 저만 혼자서 이렇게 직설적으로 솔직하게 말씀해요, Solana, right? So 이제 결국 물론 SEC가 여기 밑에 보면 SEC가 이제 우리가 이제 관리할 거라고 준비하라고 이제 말씀했어요. So the SEC is saying, get ready. We will be right taking charge, right? With these kinds of entities in crypto. 이제 이런 회사들이 물론 SEC가 이제 관리할 거예요. So what does this mean for the larger crypto space? 이제 크립토 전체 시장 뭐 어떻게 될 거예요? If you're a VC, you're fucking scared. 물론 VC들 같은 경우는 이런 거 보고 완전 무서워요. 왜냐면 VC들이 이제 투자한 이제 회사나 뭐 이제 코인이 이상한 짓 하면 이제 걔네들까지도 이제 걸릴 거니까 VC들 같은 경우는 물론 엄청 무서워하죠. VCs are fucking scared because if they have invested in projects that do not comply, that do not follow SEC regulations, they're going to be held accountable, right? So those guys are fucking scared. Founders are probably scared. 창립자들도 많이 무서워할 거예요. 왜냐면 걔네들이 이제 고소당하면 if the SEC fucking sues them, these founders are going to be fucking scared. All of this could have been fucking avoided if these people just followed me from day one. If they followed my advice. 제가 이제 추천한 거 그냥 첫 일부터 제가 말씀한 대로 그냥 그대로 이제 이제 지켰으면 제 말 이제 듣고 지켰으면 전혀 이런 문제가 없는데 이런 나쁜 새끼들이 이제 돈만 벌고 싶으니까 걔네들 이제 가방만 신경 쓰니까 이제 걸리는 거예요. These people are so fucking blinded by their greed
the only thing they're concerned with is pumping their own bags, right, and making money off of retail. They were so fucking blinded, and now their hubris is their downfall. They're gonna get fucking ass raped by the SEC, right? 얘네들이 그만큼 욕심이 심각해서 이제 이런 이제 증권거래위원회가 이제 들어오고 이제 관리하는 거야. 다 걸렸죠, right? That's how bad these guys are, right? They're so fucking blinded by their greed. They could have just listened to me and avoided all this shit. I mean, 제가 이제 몇 년 전부터 그냥 솔직하게 행동하라고 그렇게 말씀했는데도 제 말 안 들었으니까 물론 이렇게 걸리는 거죠. 저는 너무 행복해요. I'm very happy that the SEC is gonna come in and start taking names, right? Very happy, right? So, I hope, right? It's my hope that something good comes from this, and we have very clear rules, right, set by the SEC on what kinds of things will be considered securities, right, and what exactly they plan on regulating, right? 정확히 제 희망은 물론 이제 SEC가 정확히 이제 크립토 이제 여기 들어와서 정확히 어떤 이제 토큰이 증권으로 이제 정할 건지, 그리고 정확히 어떤 이제 회사들이나 뭐 그런 사람들 어떤 사람들 이제 관리할 건지 직접으로 그런 거 이제 많이 궁금해요. 이제 법 나올 때, 규칙이 나올 때 계속 지켜보고 있을 거예요. I'll recommend you keep a close eye on what the SEC says from now on when it comes to crypto. Obviously, they will become more involved with crypto, right? Due to this kind of bullshit that keeps on happening, right? 이런 것 때문에 계속 SEC가 들어올 거예요. 관리할 거예요. 규제가 생길 거예요. SEC 아니어도 뭐 다른 이제 기관들이 들어올 거예요. 정부가 계속 들어올 거예요, right? Even if it's not the SEC that holds ultimate jurisdiction over this shit, eventually, right, there will be regulations, and you will have to fucking follow the law, right? I mean, think about how the FDIC slapped FTX recently, right? 이런 것도 물론 이제 나왔는데 이런 소식이 물론 나왔는데 최근에 이거 만약에 몰랐으면 이 연방예금보험공사가 FTX가 이제 이 USDC 이제 홍보해 줄 때, 그리고 다른 이제 크립토 회사들이 이제 달러로 이제 USDC 이제 스테이블 코인 홍보해 줄 때 얘네들이 이 FDI 영어로 이제 FDIC인데 이 연방예금보험공사, 그래서 FDIC가 이제 경고했어요. The FDIC was fucking warning these people for putting out misleading statements about their deposit insurance. 이제 FDIC 보험 이제 있는 척으로 하면서 그런 식으로 이제 홍보해 주면서, 근데 실제로는 그런 거 전혀 없는데, 물론 그런 것 때문에 물론 잘못 이제 홍보해 줬으니까 물론 이제 법무부 FDIC가 이제 이렇게 경고했어요. Right? The FDIC fucking got involved with this shit, right? So you're seeing a lot just across the board. 그냥 이 크립토 시장 전체적으로 정부들이 이제 많이 이제 큰 반이 나오고 있어요, 지금. 왜냐면 너무 심각해서, right? I fucking tell all these fucking morons in crypto to just fucking be honest. Just fucking be honest with the way you promote yourselves. You don't have to fucking deal with this shit, right? But they don't listen to me. 이제 크립토 산업에 그냥 제가 계속 그냥 솔직하게 행동하라고 말씀하는데 얘네들이 제 말 안 들어서 뭐 계속 FDIC까지도 이제 경고 받았어요, right? I mean, imagine how fucking bad it must be if the fucking FDIC is gonna fucking threaten your ass, right? For your misleading statements. 얼마나 심각하길래 이제 FDIC까지도 이렇게 경고했는지 잘 생각하세요, right? Doesn't matter if you're fucking FTX out in the fucking Bahamas, right? You have a lot of U.S. enterprises that are at risk, right? If you run afoul of the law. 이제 FTX 같은 경우는 물론 이제 본사가 바하마스인데. 물론 FTX가 FTX US 있고 물론 이제 FTX랑 관련 회사들이 이제 미국에 많으니까 FDIC 같은 얘네들이랑 이제 부딪히면 당연히 FTX한테
걔네들까지도 이제 조금 이제 위험할 거죠. 정신 차려야죠. 똑바로 행동해야죠. FTX도 right? 마찬가지로, right? FTX they gotta fucking smart up as well, right? If they're doing this kind of bullshit, and anyone who's involved with these kinds of misleading statements, right? 잘못 이제 홍보해 주는 사람들이 있으면 물론 이제 정신 차려야죠, right? But just very interesting to see this stuff happen in crypto because you've never seen things like this kind of government crackdown in crypto ever, right? Never. I mean, I remember from like 2007, 2018 when the ICO crashed and crypto crashed, government didn't care, right? But now it's gotten so big where you have to have government involvement. 이제 2017년하고 2018년 그때 이제 크립토 이제 폭락할 때 그때는 뭐 정부 사람들이 뭐 신경 안 쓰는데 이번에는 엄청 신경 많이 써요. 너무 이 산업이 커졌으니까. 그래서 전통 금융이랑 이제 너무 많이 이제 겹치니까 계속 커질 거면 이제 정부가 무조건 들어오고 이제 관리해야 돼요. Right? The space has gotten too big. There's too many systemic, potential failures system wide, right? Threats that need to be addressed, right? And that's why the government's fucking stepping in, right? Everywhere you see, right? So interesting stuff, very interesting stuff. 되게 재밌어요. 이런 소식이, right? But I will definitely be keeping an eye on the SEC. I definitely recommend following Gary Gensler. Gary Gensler follow 하세요. 걔가 무슨 말 하는지 잘 지켜보세요. To keep an eye on Gary. Of course, I'm following this guy. Everyone should be following this guy. 다 Gary 이제 follow 해야 돼요. If you're a VC, you're probably fucking scared of this guy. VC면 Gary 좀 무서워한데. 물론 저는 follow 해야죠, right? Gotta listen to Gary. Gotta follow him, right? This is so funny, right? 이거 너무 웃겨. US 테러 이상한 이 나쁜 놈들, 이 나쁜 새끼들이 이제 덤핑하면서 이런 비싼 차 사고 일반인 투자자들한테 이제 홀딩하라고 이 루나를 너무 나쁜 놈들이었어. Everyone involved, right, with the Luna scandal. These guys are fucking just straight up criminals. 완전 범죄자예요, 얘네들이, right? I mean, you were fucking insane if you were close to Doe, right? And you were promoting Luna. 이제 루나 홍보하고 Doe랑 가까운 사람이었으면 완전 미친놈이야. 이런 집 보고 어떻게 일반인 투자자들한테 루나 이제 투자하라고 말씀할 수 있어요, right? How can you fucking tell people to invest in Luna when the people that were involved with Luna are doing this kind of bullshit, right? That makes no fucking sense. Zero sense, right? Zero sense. I mean, think about it, right? Why do these fucking companies promote UST? They get a fucking piece of the action, right? 이런 이제 크립토 회사들이 왜 UST를 지원해요? 물론 이제 테라가 뒷돈 주니까 프로 주니까 이제 지원하는 거. I mean, just fucking think about it, right? These guys get a little slice of the action, right? Anyone who is promoting UST got a slice of UST, right? And that's why they fucking promoted this shit, right? 이제 솔라나도 마찬가지요, right? 생각해봐요. 왜 UST를 홍보해 줬어요? 이 여러 가지 회사들이. 물론 이제 Terraform Labs 이제 뒷돈 줬으니까. 그래서 뭐 Solana도 마찬가지로 UST 많이 지원했어. I mean, even in Solana, right? A lot of our protocols support UST. Right? I was the only one who didn't support UST in Solana. Solana 중에 저만 UST 반대했어요. Right? Think about it, right? I was literally the only one in Solana who called out UST, who said that we don't really need UST. Why the fuck is Solana supporting Lunaterra? I was literally the only person in Solana who said that, right? Solana 중에 저만 그런 말씀 했었어. 옛날부터. I mean, I said that shit a fucking long ass time ago, right? I was the only one, right? I was the only one, right? And during this broadcast, I said we don't really need USD, right? 이 8개월 전부터 그런 말씀했었어요. 제가 혼자서, right? 솔라나 중에 저만 그런 말씀했었어. 왜냐면 솔라나 중에 이제 점프가 지원했으니까 다 이제 UST 지원했는데 저만 반대했어, right? Obviously, you guys know why Solana was supporting UST so hard, right? It's because of fucking jump crypto, right? But I was the only one,
right, who had the fucking balls, right, to say that this is bullshit. Why does Solana need to support UST? Absolutely no reason, right? When we could roll it up into Solana, we have our own fucking stable coins, right? But it's sad that no one in Solana listens to him. So there's nothing I can do about that. 뭐 슬프지만 Solana에 제 말 듣는 사람 없으니까 뭐 어쩔 수 없어서 아쉽네요. All right. Oh yeah, I got to talk about this Cropper shit. This Cropper shit was fucking hilarious. 이 Cropper 소식도 너무 웃겼어요. Cropper is promoting the exact kind of bullshit fucking yields that Gary Gensler is getting involved in crypto for. 이거 타이밍이 개웃겨요. 이제 Gary Gensler가 이제 크립토에 이런 개소리 이제 이자 같은 거 이제 홍보하면 물론 SEC가 이제 관리할 거예요. If the fucking protocols are promoting these kinds of fucking dumbass fucking yields, guess who's gonna be fucking regulating protocols like Cropper? Cropper 같은 프로토콜 이제 누가 이제 관리할 거예요? 물론 얘네들이 이제 관리할 거예요. 이런 것 때문에, right? I mean, you fucking promote this kind of bullshit, and the SEC is gonna be fucking suing your ass if something goes wrong, right? So good luck with that, right? Cropper 웃기는 놈들이 이런 거 이제 홍보해주면서 잘못 이제 하면 SEC가 한테 이제 고소 당할 수 있어. 그래서 뭐 얘네들이 뭐 알아서 하겠죠. I mean, this fucking makes no sense. This is fucking laughable. That's why I said Cropper is gonna fucking get destroyed. Like no one is gonna be using Cropper. Everyone associated with Cropper is fucked, right? 이제 Cropper가 이런 웃기는 개소리 하니까 Cropper랑 가까운 프로토콜들이 다 똑같이 이제 망할 거예요. Cropper 얘네들도 이제 전염 있을 거야, right? There's gonna be fucking Cropper fucking contagion as well, right? Cropper 전염도 있을 거야, right? Because they're fucking trying to fucking take your money through these entice you to put your money into these protocols with these ridiculous yields that don't even fucking make sense, right? 말도 안 되는 소리 이제 이렇게 홍보하고 이제 이런 이자 이제 보일 수 있다고 하면서 사람들 이제 유동성 가져가려고 하는데 꼬시려고 하는데 물론 그렇게 하면 안 되죠, right? But 그렇지만 아직도 이런 프로토콜이 있어요, Solana, right? Why are there still fucking protocols like this who are promoting these kinds of just laughable yields? Doesn't make sense, right? This is the opposite of what you want to see in a mature ecosystem. 이제 성숙한 이제 개발된 이코시스템에 이런 거 아직도 보면 Solana가 큰 문제가 많아요. Right? Solana has a lot of work to do. They don't fucking listen to me. Again, I don't know why they don't listen to me, but that's their problem, right? It's like there's nothing I can do, right? 제가 이렇게 말씀 아무리 해도 크게 계속 말해도 걔네들이 제 말 안 들면 뭐 어쩔 수 없죠. Right? I think that was all the big Solana news. 그게 이제 가장 큰 Solana 소식이었어요. All right. Let me hang out here for maybe 5 more minutes, and then we'll call it quits. If you have Solana questions, you can ask. If not, I will end it soon. Solana 질문 같은 거 있으면 댓글 남기고 없으면 몇 분 더 이따 끝날게요. 방송 정리할게요. We'll call it quits in a couple minutes, right? 잠깐 여기 Solana 소식 스캐닝하고 끝날게요. Let me just quickly scan over for some Solana news, and then I'll wrap this up. Okay, I don't see anything big here. 뭐 큰 소식은 없네요. All right, there's no questions. I'm gonna end it here. Hope you research this SEC announcement. Very interesting stuff. 물론 이거 만약에 따로 안 봤으면 한번 보세요. Right? 이 발표. All right, that's it for me. I'm out. 오늘은 여기까지만 할게요. See you guys.